Hello everyone, akkam jirtu. Good afternoon everyone. Today we will continue part 2 of the First World War. Please, members of Hegeree Online, don't forget to subscribe this channel. Barattoota akkasumas maatii Hegeree Online barnoota keenya torbee kanaatiin the course of the First World War kan jedhu bal'inaan kan ilaallu ta'a. Adeemsa waraana addunyaa tokkoffaa ilaalla kallattumaan gara barnootaatti. Soon after the declaration of the war by Austria-Hungary on Serbia, Austria-Hungary Serbia irratti waraana erga labsitee utuu hin turin, Russia decided to support Serbia, even at the risk of the war with Austria-Hungary and Germany. Russian osoo hin turin Serbiyaa deeggaruuf murteessite. Keessaa'u balaa waraana Austria-Hungary fi Germaniin waliin ta'u osoo yaada keessa hin galchin Serbia deeggaruuf murteessite. This action caused Japan to declare war against the Allied power. Gochi kun Japan humnoota michuuwwanii irratti, humnoota michuuwwanii oguun jedhu, the Allied power irratti waraana akka labsitu taasise. Especially elsewhere outside the Europe. So, World War first broke out between the two parties, especially the two camps, that is Triple Alliance and Triple Alliance, which is known as Central Power, and Triple Entente, which is known as Allied Power. Waraanni addunyaa tokkoffaan kaampiiwwan gurguddoo lama jidduutti gaggeeffame jechuudha. Kanneen Allied Power fi Central Power jedhaman jidduutti gaggeeffame jechuudha. The main theater of the First World War was Europe. Haa ta'uti tiyaatiriin tokko taphni guddaan waraana addunyaa tokkoffaa Awurooppaa keessatti ture. The theater of the war were also fought far from Europe, including Africa and the Pacific Ocean. Haa ta'u malee waraanni addunyaa tokkoffaan Awurooppaan alatti yookaan taphni siyaasaa, taphni waraana addunyaa tokkoffaa Awurooppaan alatti Afrikaa fi biyyoota Paasifikii irrattis kan raawwatamedha jechuudha. So in Europe, the war was fought on two major fronts. Awurooppaatti waraanni addunyaa tokkoffaan adda waraanaa gurguddaa lama irratti lolame. Two major fronts, which is known as Western Front, Germany against the Allied power. Adda dhihaa kan Germaniin humnoota michuuwwanii itti weerartee fi akkasuma adda the Eastern Front, Germany against Russia. Adda bahaatti German gara Russiaatti waraana banuuf jirtu bakka gurguddoo lameen tanatti adda gurguddoo lameen tanatti waraanni addunyaa lolame jechuudha. So of the two fronts adda lameen keessaa the most important and the most decisive was the Western Front. Waraanni adda lameen keessaa waraanni guddaan adda dhihaa yoo ta'u, especially the Germany put into practice the Schelfen plan. German adda kanarratti karoora waraanaa Schelfen plan jedhu hojiirra oolchite jechuudha. This war plan was designed by Alfred von Schelfen, who
who had been the chief staff of German army. Plaanni kun even waraanni addunyaa tokkoffaan osoo lolamin dura waggaa 8 dura karoora qophaa'eedha German qopheessite jechuudha. So namicha hoogganaa waraana German ka ta'een ka qophaa'eedha jechuudha. According to the Schelfen plan required an attack on France first by sweeping through Belgium. Akka karoora Schelfen plan jedhamu kanaatti German Faransaay irratti jalqaba waraana banuun irra jiraata. So through Belgium by sweeping within a short period of time, Belgium yeroo gabaabaa keessatti overrun gochuudhaan Faransaay qabachuu ture karoorri guddaan akka Schelfen plan kaayutti jechuudha. So in the East, Germany planned to stand on the defensive against Russia. Gama bahatiin, adda bahatiin German kan karoorfatte maaliif Russia defend gochuu irratti Russia ofirraa ittisa Russia irratti kan xiyyeeffatte until the French had been crushed. Faransaay crush eega godhan booda eega Faransaay cabsanii booda German deebitee gara bahaatiin Russia firra defense godhuudhaaf karoorfatte jechuudha. This within 6 weeks torban 6 keessatti Faransaay qabattee deebitee gama bahaatiin adda bahaatiin Russia defense godhuudhaaf karoora lafa kaa'ame jechuudha. So the Germans invaded Luxembourg on August 1 and Belgium on August 3. Haala kanaan Germaniin hagayya tokkotti Luxembourg weerarte. Then Belgium hagayya 3tti Belgium irratti waraana bante jechuudha. Especially the later invasions, the Belgium invasions violated the Treaty of 1839 in which the British had granted Belgium neutrality. Weerarri inni lammaffaan especially German Belgium irratti bante kun waliigaltee bara 1839tti Britain waadaa galteef keessaa Belgiumiif waadaa galtee ati neutral ta'e jetteeni waliigaltee mallatteessite. Waliigalteen san cabxee jechuudha. Cabxuun waliigaltee kana especially cabxuun waliigaltee kana these factors caused Britain to abandon neutrality and join the war against Germany. Britain akka waraana kana especially Germany irratti waraana bantuuf sababa guddaa ta'e jechuudha. Because waliigalteen neutrality Belgium waan cabee jiruuf jecha Britain waadaa waan galteef jirtuuf jecha Belgium neutral ta'e jettee haa ta'uti German neutrality tana waan cabsiteef wanni kun Britain akka waraana kana German irratti bantuuf taasise jechuudha. Germany then invaded France. German Faransaay weerarte on August 4 Britain declared war on Germany. Hagayya bultii 4 bara 1914tti Britain waraana Germany irratti bante jechuudha. Haala kanaan waraanni addunyaa ho'ee itti fufee jechuudha Awurooppaa keessatti. So as both camps were in full scale, haala addi waraanaa lameenuu waraana guutuu keessa seenaniin Turkey and Bulgaria joined the Central Power. Here Turkey fi Bulgariyaan waraana kana gama gola Central Powerliitiin seenan jechuudha. Maaltu akka isaan waraana kana seenan sababa ta'e? The first was because of its hostility with Russia. Turkey Russia irraa sodaa guddaa qabdi. Because
gaafa kun kan nama of duuba nu deebisu Ottoman Turk Empire in the Balkan hangam takka challenge akka godhaa turte ni yaadattu barattoota. So whereas the later Bulgaria was enemy of Serbia, diina Serbiyaati. Bulgaariyaan diina Serbiyaa waan taateef jecha isaanis bilisaan taa'uun isaaniin baaftu jechuudha. So kanaaf jarri lameen central poweriidhaan waraana kana seenan jechuudha. In 1915, Italy joined the Triple Entente because the land that Italy wanted was still occupied by Austria. Here bara 1915tti Xaaliyaan garee Triple Entente makamte. Duraan garee kaanii wajjin ka jirtu Triple Entente michoowwanii wajjin makamte. Sababni isaas Xaaliyaan maaliif garee tanaa baatee garee san seente ka jedhuuf because Italy had its own Italian territory which is irredenta under the control of Austria-Hungary. Daangaan lafti Xaaliyaan kan Xaaliyaanii wajjin United in ta'in jaarraa 19ffaa keessa Austria-Hungary jala waan jiruuf Xaaliyaan lafa san barbaaddi waan ta'eef garee tanaa wajjin makamte jechuudha. Consequently, Romania joined the Allies in 1916 and was quickly defeated. Haa ta'uti Romaaniyaan michoota kanatti yoo makamtus daftee injifatamte jechuudha. Bara 1916tti injifatamte already itti makamtus injifatamte jechuudha. Especially baha fagootti as well in the Far East, Japan honored its alliance with Britain and entered the war. Japan gama biraatiin waadaa Britain eeguudhaan waraana kanatti makamte. Japanese quickly overran the German colonies in China and the Pacific. Japan salphumatti saffisaan kolonii German tan China in China, Indo-China including China fi Pacific keessa jiran qabatte jechuudha. Weeraraan qabatte. Much of the First World War combats involved trench warfare. Waraanni addunyaa tokkoffaan amala qaba. Characteristics of the First World War. This was trench warfare. Lolli addunyaa tokkoffaa kun baay'een isaa waraana boolla keessaa yookaan boolla lafa keessa meetira tokko qotanii keessa taa'anii lolaniidha jechuudha. Kanaaf especially where hundreds of arms were died of each meters of land gained. Even waraanni dhibbootaan lakkaa'aman as keessa boolla kana keessatti kan dhumanidha jechuudha. Many of the deadliest battles in the history occurred during the First World War. Lola kanaan lola waraana addunyaa tokkoffaa kanaan batiliin deadliest galaafataan ajjeesaan hedduutu raawwatame. Isaan kana mee halaallu. The first such battles include Mons, Belgium keessatti, Tannenberg, German keessatti, the Battle of the Tannenberg, German irratti, Marne, France, Ypres, Paris, Belgium, Gallipoli, Turkey, as well Verdun, France, Jutland, Denmark, Sam, France keessatti akkasuma Amiens, France keessatti batiloota lolaman keessaa batiloota gurguddoo waraana addunyaa tokkoffaa jedhamuudhaan beekamu jechuudha barattoota. So artillery was responsible for the largest number of casualty during the war, especially lola kana keessatti lubbuu namoota hedduutu galaafatame jechuudha. Waraanni addunyaa tokkoffaa lubbuu waraanoo hedduu galaafate jechuudha. So the First World War also saw the use of chemical warfare and aerial bombardment, both of which had been outlawed by the 1907 Hague Convention. Waraanni addunyaa tokkoffaan itti fayyadama meeshaa waraanaa keemikaalawaa
akkasumas boombii qilleensarraan lafatti gad darbatamu akkasumas laman isaniiyyuu seera addunyaa takkaa'oo seera convention Heeg conventioniidhaan kan seeraa ala ta'an jechuudha. Kan dhoowwaman waraana addunyaa tokkoffaa irratti itti fayyadamanii jiran jechuudha. This is outlawed by the Hague Convention, international conventions. So waraanni addunyaa tokkoffaan haala kanaan lubbuu namoota hedduu aerial bombardmentii kanaa fi as well as chemical warfare kan jedhamuudhaan beekama jechuudha. Amallee waraana addunyaa tokkoffaa kanaan beekama jechuudha. So the U-boats or submarine were the first used to combat shortly after the war began. Akkuma waraanni addunyaa tokkoffaa jalqabeen Jarmanoonni keessaa U-boat or submarine bidiruu bishaan jala deemtu kana itti fayyadaman jechuudha. For the first time in the history. Tanks were also developed and used for the first time during this war. Gaafa waraana addunyaa tokkoffaa kan taankiin yeroo jalqabaatiif kan itti fayyadamame gaafa kana jechuudha. Two events proved decisive in the history of the war. Seenaa waraana addunyaa tokkoffaa kana keessatti wanti lama murteessoodha. Especially adeemsa waraanaa kana keessatti taateewwan lameen murteessaa ta'an keessaa tokkoffaan the first one, the withdrawal of Russia from the First World War. Russia waraana addunyaa tokkoffaa keessaa bahuudha. Maaltu Russia waraana addunyaa tokkoffaa keessaa baase? The first one is barattoota. Because of Russia withdrew because of the outbreak of the Russian Revolution of 1917. Sababa warraaqsi Russia bara 1917 dhoheefi. In December, Central Power signed armistice treaty with Russia. December keessa warri Central Power Russian eega injifatamtee baatee booda waliigaltee wajjin mallatteessan waliigaltee waraana dhaabu armistice treaty wajjin mallatteessan jechuudha. This was followed by Brest-Litovsk peace treaty on March 3, 1918. So waliigaltee waraana dhaabuu kun kan Russian Central Power wajjin mallatteessite kun kan dhumateen the Brest-Litovsk Russian waliigaltee tana mallatteessu waraana addunyaa tokkoffaa keessaa baate jechuudha bara 1918tti. Taateen inni lammaffaan especially the US joined the war on the side of the Allies. United States of America waraana kana bara especially garee Allied Power wajjin seenuun taatee waraana addunyaa kana waraana addunyaa tokkoffaa kana keessaa taatee isa lammaffaati jechuudha. Because American maaliif waraana kana seenteen gaaffiidha barattoota. In December 1916, President Woodrow Wilson of United States of America attempted to negotiate the two camps. Presidentiin Amerikaa yeroo sanii Woodrow Wilson kan jedhamu kaampiiwwan dhihaa fi bahaa kana walitti kaampiiwwan lameen western jara kan walitti araarsuuf yaalii godhee ture, but neither of them accepted him. Garuu gareen lachuutuu isa fudhachuu diduun as well. When the German government continued and restricted submarine warfare against the United States of American commercial ship, USA declared war on Central Power on April 6, 1917. Haala kananga German dooniiwwan Ameerikaa, dooniiwwan naggadaa Ameerikaa keessaa'u dooniiwwan kanarratti waraana bante jechuudha. Waraana bantee doonii Ameerikaa hedduu barbadeessite. Jarman doonii Ameerikaa barbadeessuun kun Ameerikaan akka waraana Central Power irratti waraana bantuuf dirqamsiise. Haala kanaan Ameerikaan kana raawwatte jechuudha. So the Allied powers then launched an offensive on Central Power. Ammagaa waraana Ameerikaa
hedduminaan waraana addunyaa tokkoffaa irratti hirmaatan kanaan gargaaramuudhaan waraanni warri allied power garee michuuwwanii kun central power irratti dhiibbaa guddaa adeemsisaa turuun isaanii ni yaadatama jechuudha. Which resulted the disintegration of central power. Haala kanaan fresh American soldiers disintegrated the central power. Garee humnoota jiddugalaa ka jennuun kana yookaan central power ka jennuun kana daaraa haqan jechuudha. So this was the end for the first world war. Let us see the end of the war. Xumura waraana kana halaallu barattoota. Bulgaria was the first of Central Powers to sign Armistice Treaty on September 29, 1918. Bulgarian humna jiddu galeessaa keessaa biyya jalqabaa waraana addunyaa lammaffaa tokkoffaatiin injifatamte tan jalqabaa ta'uusi beekuun barbaachisaadha barattoota. On October 30, the Ottoman Empire was capitulated. Haa ta'uuti itti aansee Oktoobarii 30 irratti Ottoman Turk harka kennattee jechuudha. So on November 3, Austria-Hungary sent demanding armistice and terms of peace. Austria-Hungarynis November guyyaa 3 harka kennatan as well. They demanded peace. Nageenya barbaada harka kennatan jechuudha. The armistice with Austria granted on November 4. Haala kanaan waliigaltee waraana dhaabuu kan Austria wajjii kan raawwate Novemberii keessa Novemberii 4 yoo ta'u Austria-Hungary has signed separate armistice following the overthrow of Habsburg monarchy. Diigamsa mootummaa monarkii yookaan gonfoo Habsburgii hordofuudhaan Austria-Hungarynis waliigaltee waraana dhaabuu mallatteessuuf dirqamte jechuudha. The outbreak of the German revolution forced the outbreak of German revolution forced Emperor Wilhelm to abdicate. German keessatti warraaqsi dhalate. Mootii German Wilhelm II akka aangoo gadhiisu abdicate and akka aangoo gadhiisu dirqamsiise jechuudha. A republic was proclaimed on November 9, marking the end of German Empire. German egas booda diigamte German Empire haareetti November 9 established ta'e jechuudha. Caesar William fled the next day to Netherlands, which granted political asylum. Caesar mootiin Germanis akkasuma Netherlanditti baqachuudhaan kolgaltummaa gaafate jechuudha. Political asylum jechuun kolgaltummaa siyaasaa gaafate jechuudha. On November 11, Germany signed an armistice treaty with Allies, especially on the 11th day of 11th month at the 11th hour. It was officially the war was over. November guyyaa 11 za'aa 11ffaa baatii 11ffaa za'aa 11ffaa waraanni addunyaa tokkoffaan haala kanaan xumurame jechuudha barattoota. So let us see the effect of the war. Waraanni kun bu'aa qaba. Bu'aa waraana addunyaa tokkoffaa laalla jechuudha. Let us see no part of the world was unaffected by the war. Kutaan addunyaa waraana addunyaa tokkoffaa kanaan hin tuqamne gonkuma hin jiru jechuudha. Every corner of the world directly or indirectly waraanni addunyaa ardiiwwan hunda irratti kan waraanameef jechuudha. So about 8 million soldiers were died and nearly 3 times as many were wounded. Waraan loltoonni gara miliyoona 8 ta'anii fi akkasumas kanneen madaa'an kana sadiin baay'atu jechuudha.
hedduun kan mada'an yoo ta'u the war cost $10 million per hour. Waraanni kun kasaaraa za'atti doolaara miliyoona 10 kan geessise yoo ta'u especially kun by November 1918 the total cost of the war was about 186 billion. Bu'aan dhuma waraanaa kanatti especially kasaaraa doolaara 186 biliyeena kan geessise yoo ta'u especially the direct consequence of the First World War brought the collapse of old empire. Bu'aan kallattii waraana addunyaa tokkoffaa ammas mootonni dulloomoon yookaan turoon Awurooppaa keessatti Raashiyaa keessa Jarman akkasuma Oostiriyaa Hangaarii fi Ottoman Empire crushed ta'an jechuudha jarri kun mootonni gurguddoon umrii dheertuu lakkoofsisan kanneen Raashiyaa fi Jarman Oostiriyaa Hangaarii akkasumas Ottoman Turkey crushed ta'an jechuudha. The war also gained ignited the Russian Revolution. Waraanni kun especially Russian Revolution kakaase waraana addunyaa tokkoffaadha jechuudha. So Russian Revolution was one result of the effect of the First World War. Kanaaf which could inspire the later China, Cuba as well. Akkasumas waraanni addunyaa tokkoffaan warraaqsa China keessaa fi Cuba keessatti akka kakaaseedha kan himamu jechuudha. And would lay the basis for the Cold War. Cold War was another result of the First World War. Waraana qabbanaa ka jennuun kun kan especially was standoff between the Soviet Union and the United States of America. Waraana afaanii by means of arms, by means of mouths or by means of words. Afaanii wal lolan lola qabbanaa janiin jechuudha. Afaanii wal lolan meeshaa waraanaatii wal lolan meeshaa waraanaa ammayyaa oomishuudhaan wal dorgommii akkanaati jechuudha. Cold War ka jennu kun eenyuu fi eenyu jidduutti Soviet Union fi Ameerikaa jidduutti kan taasifamedha jechuudha. After the war. So it also brought an end of Ottoman Empire in the east and laid the modern democratic Islamic states of Turkey. Ottoman Empire in Singapore kutaa'ee booda Turkey became a state and Ottoman Turkey lost its territory in the Balkan. So Ottoman Turkey daangaa bal'aa Ottoman Balkan keessaa qabu hunda dhabee jechuudha. The defeat of Germany in the war and the failure to resolve unsettled issues that has caused Great War would lay the basis for the rise of National Socialism. Akkasuma gaa furamuu dhabuu rakkoolee hedduu especially maal kaase waraana kana maal kaase National Socialism in German keessatti German bakka lama qoodamtee German bahaa fi dhiyaa jechuudha. Especially cinaan socialismiin akka German keessatti babal'atuuf sababa ta'e. As well waraanni addunyaa tokkoffaan the outbreak of the Second World War of 1939 to 1945 waraanni guddaan balaafamaan biraa waraanni addunyaa lammaffaan akka dhalatuuf sababni guddaan effectiin guddaan eessa keessa jira barattoota waraana addunyaa tokkoffaa keessa jechuudha. Barattoota barnoonni keenya irraa kana fakkaata. Xumurree jira. Waan hordoftaniif galatooma. Chaanala kana subscribe gochuun dagatinaa. Nagatti.